ndị ọma na-ege anyị ntị ọ ka bụkwa Obi Voice of the East ebe ihe niile na-eme ebe anyị na-ewetara unu ihe gbasara ndị Igbo tata onye nwunye ya nọ bụ onye ama niile anyị niile nọ n'Enugu olesịa na anyị lee ma ụlọ niile nọ n'Enugu ọkwa onye nke nwe metro type onye afịa bụ ka esi Kelechukwu Nnamani nọ n'Obi Voice of the East. Hello. Akọwara m gị ọfụma achọrọ m ka ịkọwalụ ndị na-ege ntị onye Igbo. Afọ m bụ Nnamani Kelechi. Abụ m onye Ikem isi ụzọ local gọọmenti Enugu steeti. Amamemebe Ọ dị ụka ka anụgo m ya. So I'm the CEO of Metro Tribe. CEO no. Thank you. Ijikwa ihe ndị CEO wee bịa. Amakwa m. Depende ihe na-ajụ. Dịka onye bụ onye ọkaiwu that's a lawyer ka isi wee banyezi dịka a realtor onye na-ere ala. Real estate m ga-asị nọ ihe mụwa like as a person. Ọ dị nnọọ ka na amarọ m ihe ego mana ama m na ịlikiri ihe ị na-eme ọ na-atọ gị ụtọ. So real estate aside the money dị na is something more like as a person that I've always loved in aga na na-enyere ndị mmadụ aka. Okay, it's just that passion to help people secure the right property, and personally I'm somebody that like properties too. As onye Igbo ikwesị ịma na ndị Igbo anyị na ka esi zụọ anyị bụ na inwechegodi ihe niile ị ga-enwe ebe ibi. So normally because of that alone, then seeing people make some kind of mistakes financially when it has to do with real estate o mezie m nsi oke na imewekwa ihe aka business bụkwa ihe dị mkpa. Ya mere m ji nọrọ ebe a taa. Daalụ anyị na-afụ ihe ị na-eme now ịbụ a lawyer na-elekwa anyị oge ụfọdụ ịma na a na-agba akwụkwọ anyị a na-eji egote anyị dịka a lawyer ọ na-enye gị ọ na-adịrị gị mfe dịka onye gụrụ maka onwe ndị nọ into real estate na-agụrụ law ọ na-adịrị gị mfe enwe privileges ị na-enweta as a lawyer na-ele anyị? One of the privileges bụ na onye ahụ ga-afụ gị ka onye ana ya dị safe with, because ama na ịmara ihe gbasara ana marụ na ihe legalities dị na ya na akwụkwọ gbasara ana na ọ ga-adị safe na onye mara anya ana ọ na-aka ma ọ dị nnọọ ka ịma nsogbu anyị na-enwe na obodo bụ na ụfọdụ ruo mgbe a ga-aje arụ adịrọ mmadụ ọ na-achọ treatment ọma ngakwu ụmụ nwanne ya na ọgakwu dọkịta mana eruzie n'igo ụfọdụ ihe ịma ngakwuzi onye mara anya ihe ahụ ị chọrọ igo ị gakwukwere ụmụ nwanne gị. Then most times the issue will be that na onye a ga-emechezi nwee a bad deal na the thing, and just like I've seen many times omego. But then with people knowing that I have an edge based on legality and all that, it gives them that confidence that na onye ya na ha na-eme ihe bụ onye ọ ga-abụ na ihe ọbụla ọ na-ego n'aka ya na ọ dị safe. Ọ na-eme ndị mmadụ atụkwasị gị obi. Exactly, omezie ha atụkwasị gị obi ka ọ dị mma ganyewe n'iru real estate from year 2023 ka m kwuo ya ruo na year 2025 akịta kedu ihe ọ dị gị ka onwego ihe bụ impact omego n'ala Igbo? Okay, real estate n'ala Igbo so far emego improve a lot because as at 2019 nka na-echete 2019 that there were several places na ịbịa n'Enugu a ịmansị na ebe a bụ ebe mmadụ ga-ebinwu as even as at 2020. For instance now this estate ị na-afụ na akụkụ UNEC WTC estate o nwere mgbe ọ bụ na ihe juru ebe a bụ afịfịa ọfịa. So a lot of people were not living there, and then ịgwagodi mmadụ ihe ọ ga-eche bụ ka ị ka m ga-esi goro ala n'ebe ọ bụ just ụlọ dị ebe a na a lot of people ebiri around me. Now iche ya like that, if that na between that 2020 and now somebody was telling me that the uncle bought a land na WTC na 8 million and nọ na-agbakwa mgbe ogoro ya. So ị ga-ama ego na nọ na WTC this year with 2025 in the space of 5 years if you go the kind of impact o megigo
then ekwuezie gbada gawa Centenary bụ ugwu ajị ịmana na Centenary ka ugwu ajị dị ịfụ na o nwere mgbe ọ bụ isi mmadụ ya chọwa ụlọ gawa na Centenary na ị na-emeju ya mana kịta isi mmadụ na-enwe ụlọ dị na Centenary ọ na-agba ọsọ aga why? Because ọ fụgo na ihe mere ebe anụnwa bụ na development abịago because na real estate na-agakwa n'iru bụ na development dị ọ bụ na develop because ihe asị gị na ana na-eme appreciate because na-enwe ihe dị around it na cause such a thing. Most times when we talk about land appreciation or when we want to do land analysis on certain things, one of the things a na-ene anya bụ ka ihe ga-emenwu because sometimes we want to buy for clients. Ihe a ga-ebu ụzọ cheke eme analysis on that land, especially if the intention of the person is to do land banking. Ịba na real estate o nwere ka a na-akpọ land banking. Land banking bụ na igoro ana, the intention abụrụ ka i use ya mee ihe ọbụla. The intention bụ na igo ya idowe ya mgbe ọbụla ọ gbagokwa na price ya. So it's the same, it's just the normal thing na-ewe m ego m tinye na bank na ndowere nwere 50 million naira nwere ya tinye na bank. Now the difference bụ na ntinye ya na bank o nwere ka ọ ga-esi dị bank a na-ewekwu ma charges except na ntinyere as fixed deposit which na the return on investment from bank in 5 years time can be compared with the return of investment ọ bụ na itinye na ana gbagoro. Imagine na mmadụ goro ana na WTC for 8 million as at mgbe erere ya. For instance, Diamond Estate, Diamond Estate dị na New Market. Diamond Estate o nwere mgbe erere ana na Diamond Estate for 6 million. Recently, that was last year when somebody wanted a land. Anyị na-achọ ana na Diamond Estate. Adị m ekwu ụlọ ana. The least we could find was 50 million. So in the space of 5 years, ị ga-echeki the impact o nwego na ana ere na Diamond Estate na kita is a whole wide gap. O nwere ka bank nye gị ụdị ego. A friend of mine, Dr. Muna, ọ sị that o nwe akwụkwọ ode ihe ọ kpọrọ ya bụ that only fools save money in the bank. Na ọ bụrụ na onye na-ama akwụ ihe na-etinye ego na bank ego anyị niile anyị makwa na ego anyị niile nwere ka o si dị na bank but ihe ọ na-achọ ịkọwa bụ na o nwere ka ị ga-esi bute nnukwu ego ọ bụ sọ ihe ị na-eche ka ị ga-esi dowe ya nnọọ na bank. Amakwa na risk dị less na bank but o nwere ebe ị ga-etinye ego gị na-enwero risk. The only thing bụ ịmụta ka esi amanage risk, tinye ego gị n'ebe o kwesịrị ịdị. Ịfụ na the whole thing isecure go ego gị isecure gokwa ihe ga-eme ego gị ọba onye ụba. Ọkwa ndị bank ga-abịakwa chọta gị maka isi na ọkazi mma ka ebuli ego jegobe anyị ka si anụ milimili ọkwa mmesi ebe a kịta nso dị ga ijelebe anyị maka mmiri gbagote mwesi onwelu ihe mmelụ ndị mmadụ ji kalụ ego anyị na mgbago kalịa na be anyị anụ kwana anyị na anyị ga-achị o nwere mgbe m na gị na-ekwube earlier before this na-agwa gị sị gị na ihe na-eme ana ọ bụrụ ihe ọ bụ appreciation and development. For instance, o nwere ebe ị ga-ege ana na igogodie na 800,000 naira ọ ga-anọ na 800 na o move shift bụ 1 million or 1.2. That's depending on the value ọ ga-abụrụ ya. Mana o nwere ana ọ ga-abịa igo ịdịshon ana na-eshi from 10 million na-agbago 50 million in the next 2 to 3 years. Now ka ihe na-eme ụdị ya ihe na-akọs ya bụ appreciation and ihe ga-ajụzi bụ ka ihe na-akọs appreciation. That's why before you make any financial decision as a person aside even real estate, the first question kwesịrị na-abịa gị n'isi bụ what is my exit strategy for this investment? Because most people adịghị cheki kedu ihe ga-emecheme na this investment na mmehie. And that's why most people made a lot of mistakes and made with certain investment is because they just considered the now and didn't consider the exit strategy or the thing around the investment much later. Now, appreciation is a very important thing when it comes to real estate. And that's why if you notice cities like Abuja, Lagos, if now for them they buy, they rather go there
and invest and come back here and spend the money. And what's the reason? For them, they believe that ihe ọbụla ga-enye ha ego ozugbo kara ha mma karịa ihe ọ ga-abụ ha etinye ego enwewe ndidi. Now that kind of development na-abịa because itinye ego gị na Abuja na o nwebe ị ga-ego ana ịdị sure na in the next 2 years na onweghị ihe gọọmenti mewegoro around that area. But ọ bụ na area ọ bụ na igoro ana o nwere ihe na-eme ebe ahụ ịmanụ katasị m na anya agbagowego na price ọ na-agbago na price ka ihe kọsụrụ the price increase. There are factors that lead to price increase when it has to do with a land, and it has to do with what is happening, what are the developments happening in that area. So most times why our people will rather go there and buy is because whatever they are investing in is developing, and whatever is developing will normally appreciate. Kedu ka anyị ga-esi wee malụ maka ihe ịkpọ land banking? Maka ọbụrụ onye ọbụla ma na ebe a dịka m enwe m ike ije n'ime n'ike jegolo anyị si ka m ji nwayọ wee nọdụ na-eche ka anyị ga-esi malụ na nke a ga-appreciate na nke a ma appreciate. Ega nji si na onwe ihe ụfọdụ n'ime anyị na-emewe na-adịrọ mma, which is na arụ n'ahịa gị ịma ngakwu onye na-amarọ ihe gbasara ọgwụ, onye ga-agakwu bụ dọkịta. Inwekwenu nsogbu anya ịma ngakwu jos onye nọ n'ụzọ nọ an optician. Now the same thing ọ bụ na ị na onye chi ime land banking, the major challenge na abụwa that na ọ bụrụ anọ ọbụla e post online because ịma real estate is now much, like a lot of people are doing real estate now. No, onye ọbụla imetụ aka ọ na-ere ana, onye ọbụla imetụ aka ọ na-ere ana, which is not bad. Because while they are doing other things, they are using, some of them are using real estate as a side hustle. Now, but aside that, as much as na post ana, oboro maka na mmadụ niile posturu ana, meaning na no ya bụ the right land. The major thing is, one thing about land banking, na-ịmago na ihe a bụ ego ị na-etinye inwe ndidi chere mgbe ọ gbagote. Ị kwesịrị ịma ị ga-echeki bụ kedu ebe ego ma na-aga, ọ bụ ebe o kwesịrị ịga. So one of the things you check is the trend around the whole thing. Where is the location of this land? What is this land for? What is the purpose of it? And now when you know the location, know the purpose, the next questions to ask is, what are the possibilities of appreciation around here? What are the possible developments coming to this site? For instance, now I can give you just an expo. Landmark na Enugu. The Enugu state governor nwere a contract hand now, which is for 40 years and is for Nike Lake Resort. Nike Lake Resort now is a well-known resort even before now. And then you know Landmark and you know the track record Landmark in Nigeria as a person. That's a Paul Onwanibe. Now if na ọ bụ na onye dịka Paul tinye aka ihe dịka Nike now aside that na Landmark na aga ime something na Nike Lake, the governor already na-dualize ụzọ ahụ. You know, one of the challenges a na-enwe na Nike bụ that hold up na dey along the road. Now that doesn't give people space to even know and thrive well as a community where ị ga-asị na ihe a bụ ebe mmadụ ga-ebi ọ pụta nwa obere na-achọ ya. Mana edualize ụzọ onye go space for a lot of other things email na that area. Now with that kind of dualization, what to expect when you are seeing such a thing? A wise investor should know that this is the right time to hit buying lands around this area, because the truth is eventually he will still want to buy. True. But the question will now be, will you have the amount or the value of that land as at then? For instance, this same thing happened in Lagos, in Lekki. And we're Lekki phase 1 now, Lekki phase 2. And you notice something, that a lot of people that bought earlier in Lekki, when they were buying, they didn't see it as, possibly they must have seen it, but then some of them might not have even known the importance of the appreciation that will come to that particular land. Now some of them just bought because maybe na Hajiego, or maybe na a lot of people in the main bottom, and then you had advice, go on. Now Lekki was sandfield. The people in that Lekki area were fishermen. So when they started moving a lot of other things and development to that area, now
by the time emeche the whole thing, if for that now ụfọdụ ndị bi na Lekki na-afụzi ndị bi dị na mainland Lagos as ndị na-ejiri ego n'ọzi ndị bi na Lekki ka ọ dịzi ka ndị ji ego. Ụdị ihe a nwere ike imenwu n'Enugu. For instance, there are places that are fast developing. There are places in mana akpa afa na ebe a bụ the main place big men bi n'Enugu. Ị ga-asị ebe a n'ụwa dị ụta ma ya bụ na that time ụta ka ọ dị mana emuvugo gawa further. So that further agawazi, the city started expanding and more rich people started building in more places. So they are changing the narrative. The ebe ahụ bụ na big men bi abụrụzi ebe ha biri. Because big men have gone na a lot of people abịawago ebe and ebe adịwago congested. So they are looking for somewhere that is even more spacious and better for them to thrive as a family. So majorly, if you are doing land banking, consult somebody maranya. Then that can also help you with the legalities, except you yourself, you're already aware of it. But often a matter of legality, anything, jụọ onye mara anya ya ese ọ ga-enye gị aka na ị na-eme acquire land ime acquire the right one. Ndị be anyị igo anyị ị ga-ebu ụzọ wee jekwulu onye ma anya tupu igolu asịkwana na anyị agwaro gị ị na-esila anyị nni na 28 na 29 ị na-akpọ onye ọbụla oriri nke ịkpọrọ real estate breakfast ọ maka mmadụ niile kwa na anyị ka anyị malụ. Okay, yes. Ihe bidoro real estate breakfast for us bụ the passion if that na ndị be anyị pụtara ihe real estate bụ about. When I started real estate, one of the major challenges I noticed is that a lot of people na no maka nwere onye na-amara ikwu real estate na nwere onye na-amara maka real estate. Mana the problem bụ a lot of people amad they are left from their right na real estate. Ya just ma bụ onye a na-eme real estate o ji ego, onye a na-eme nka o mee nka. So a lot of things ha bụ n'uche gbasara real estate we are wrong. I had to sit down with some people as a real estate consultant and I've spoken with them. The mindset they have and all that was something na say na ọ bụ na ndị be anyị water real estate ọfụma ma ka esi eme ya ọfụma n'ebe that a lot of things will be better, much better. Now, for instance, chief bosi anyị na ya na-ekwu anyị nwere meeting with him. There was something on na-ekwu was that na he developed this our area, the east, is something but his passion. And more than onwe is something but my own passion. That na ka ebe ndị ọzọ na-aga n'iru, a na-ekwu maka Lagos, a na-ekwu maka Abuja, a na-ekwukwe maka the east. There should be that na na-ekwu na the places na develop, east should be one of the places a na-akpa. And how that thing can happen is by knowledge. Most times you see people doing well, there is something they know that we don't know. So the idea of real estate breakfast is not just to gather people who go maka real estate. It's for everybody. That's why the registration for that 28 is free. So it's for everybody, and the plan and the idea is that no onye ọbụla bịara ebe ahụ a ga-break it down to the littlest form. No onye aga water. Okay, now ihe real estate about the possible development from real estate, see the advantages real estate in way, and see the right way to go about real estate. So that na ha ma na-achọkwa n'ịbanye ha ma mme ụfọdụ mistake ndị ọzọ mee because of lack of knowledge. Even my akwụkwọ Bible say that my people perish because of lack of knowledge. So the idea of real estate breakfast is that na ha ga-abịakwa as much as nke oriri the major plan and the impact actually created that na ndị be anyị water ihe ọ bụ na ị ga-abatanwu mee investment. Because some of our people also that are in diaspora, ndị nọcha USA, UK na here, some of them are still coming down for it. Some of them will follow life because I got run their life that very day. And the idea is that now the east is actually a fertile ground for development. Because that very day, some of the government officials are going to be there. Government is even aware of real estate breakfast. Because we had a meeting too with the commissioner for lands. So they are aware of it. Now, but the idea of Kahama that Enugu is a ripe environment for any real estate investment. Is a part of the plan the governor has is that real estate will move from 30 billion to 500 billion. That's his plan. Not real estate. Enugu's economy generally. We move from
30 billion to 500 billion. Okay. And that was his major agenda. And if you notice, he's living up to that dream. That's true. Because if you see the developments and the things where he's putting his plans, you will see that he actually has such plan ahead. If you see what housing is doing now, you can see a lot of housing projects coming up. You see Coast City Alliance, that's the new Enugu. If like I'm saying it now, but I know here. Onye ọbụla nọ n'Enugu, ma ọ bụgodị na ị nọrọ Enugu ma ịbụ odogwu, ma ị nwere ana na Coast City Alliance ma iji ego ya, ị na-eme ezigbo mistake. Ọ bụgodị na ị marọ ka ị ga-esi mee ya, anọ m ebe a, ọnya ka m ga-eji nye gị aka nweta the best part of it. But that Coast City Alliance, the governor is aware of it, and the governor is part of people pushing for it. And the reason, but Enugu is getting congested. Amara Mema. Enugu nkai. Enugu is getting congested. Ihe ga-ekwuri ya bụ na udu hold up dị n'Enugu years back, as in this year, abụrụ hold up in the meeting before. Enugu dị because the free. Ị gaghị Enugu December period. Ụmụ dada nọ n'ụzọ. O nwere na-anọ n'ụzọ because onye ọbụla na Christmas. And o nwere Enugu dị ụta ahụ. Ị ma nnọkọtasị na hold up ji gị n'ụzọ. Why? Because more people are coming into Enugu, and one thing you will notice is as more people keep coming in, more people are also planning to live in Enugu. To come I've and had stay. couples of friends that part of their plan is to live in the east, and the best place they have chosen is even Enugu State. Wow. Now, what is the reason? Some of them feel that the east is peaceful, which is true. They don't feel. They don't say they feel. That is why I say the it's east. their feeling, but I'm now saying that feeling is actually true. Okay. So they feel that the east is the best, is a peaceful place, and I'm telling you that it's actually a peaceful place. That's true. Because there are places here gaga Mampafa, but don't we gaga if on andara be mana Easter be boga be noro if on easy to go. So a lot of people now in plans he move in, and some of them will not want to move in areas or they are all good for their kind of environment. They are not thriving with it. They are looking. Some of them are looking for like an average Igbo man. He's looking for an environment where he can have a land and build his own kind of house. And that's why the idea of Coast City Alliance is there, so that some of these people, when they come and they are in need of good land, and still, because they are also calling it Independence Layout Phase 2. That's what the they name. call it. Yes, Independence Layout Phase 2. I'm Coast just City hearing Alliance. this for the first time. The name also, you can call it New Enugu. Anyone here, but you are still right. But the government actually called it New Enugu. Wow. So New Enugu, and with that name, you should know what that means. That means we are getting a new look. Exactly. So there is a new look that place is about to have. There is a new pattern and all that. So that is the right place most investors now should be looking at. There are also other places I can mention, but intentionally I will not mention some things. It's when you come for consultancy, I will do some of those things. But somewhere like, let me just mention it, somewhere like Blossom, there's an estate now. I think I've heard of Blossom. We are the major marketers of Blossom Garden Estate. Now, if you go to Blossom is not looking like it now. Now, Blossom is just immediately after Diamond Estate, which is that Onitsha Expressway. Now, Blossom is being sold for 10 million. It will not be long. Blossom's price will move up. Like as I'm saying it now, it might be that Mbomma watch and all. So it will not be long. It will move up because we have had several meetings concerning that. But the idea is, Blossom now is for 10 million naira for such a place. They just close to Diamond Estate and area with that kind of what you should know what that means. But the problem is that many investors don't see the what as at now. Why? Because we won't be any around the environment. But in the nearest future, when that place now goes up, it will not look like KZK this amount. And what happened is just simply development. If you go to Blossom, if you have been there, for anybody that have been there earlier, if you go there now, like work is ongoing as I'm talking to you now. Because they are getting the place now. And once the gate is gotten, and now Arugo road network inside that Blossom, you should know what it means. Yes, so with this kind of a thing, a right investor should start thinking of, there are places, you should know now that there are places in Enugu where you should actually put your money, and you are sure your money is yielding fruit for you. Unlike places you get without proper documentation or without proper
inquiry, you will now have issues. Because I know a lot of our people even have issues outside Enugu. But there are places in Mana, once you get the right people in Emia within Enugu, you can still get the right land and still get the right thing and the right value for your money. Ndị be anyị, unu afụgo ka isi wee kpakọrịta ụka nke tata. Ọ ka bụkwa n'obi Voice of the East. Chetakwanụ na anyị nwere nri ọ na-esiri anyị na the 28th and the 29th this March. Asịkwana na agwarọ gị bịa ka ị na-agụ na bilibili, mụ a ga-abịakwa aga m n'ebe ahụ live and direct. Ọ ka bụkwa n'obi Voice of the East ka emesịa.